اوكي بهيدي اللكتشر بدنا نحكي عن selectable integration systems. بالمبدا in extremely short and brief sentences we can say that اللي selectable integration systems نحن قصدنا بدنا نحط الجين اوف انترست تبعيتنا without leaving any traces. يعني basically بس بنزيد نحن الجين اوف انترست بدون البروموتر between any other elements that are associated or could be associated with this gene. اول شيء نحن بدنا نبلش بالدبل ريكومبينيشن. الدبل ريكومبينيشن من اسمها هي واضحه، نحن عندنا two homologous recombination events are going to be taking place and this is as follows. اول شيء we are going to be selecting for our gene for our selectable marker. يعني اعتبر نحن في عندنا هيدا الجين اللي هي خلينا نقول جين واي، هيدا الجين واي basically نحن بدنا نشيلها and we want to add a selectable marker in its place. لكن بصير نحن عندنا homologous recombination between them وراح يصير عندنا شو excision، رح تروح هيدي الجين رح تنقص هيدي للجين واي وراح يفوت بدالها جوات الجينوم السلكتبل ماركر. After that we can select for cells that have integrated our selectable marker عشان نتاكد انه it was integrated. بعدين شو بصير عندنا؟ اعتبروا هيدا الجينوم الخط الفوقاني بقول الجينوم تبعنا. Basically نحن selectable marker is present here. We do a homologous recombination with our favorite gene. بهيدي الحاله نحن شو بنكون نحن عم نشيل السلكتبل ماركر هيدي in order to recycle it ونحن our favorite gene is going to get incorporated within the genome. So بهيدي الحاله نحن عملنا شغلتين. اول شغله تاكدنا انه السلكتبل ماركر فات عشان اكيد we can just use for example اذا استخدمنا الامب ار بنتاكد نحن in the presence of ampicillin بكون the cells are going to be resistant etc. So basically نحن بنتاكد انه صار في عندنا integration بهيدا السلكتبل ماركر and then نحن بنعمل homologous recombination عشان نفوت our gene of interest. بهيدي الحاله we only added our gene of interest ما حطينا شيء ثاني مثل selectable marker او غيره. في طريقه ثانيه نحن فينا نحط our gene of interest without adding any other elements اللي هي using Cre-Lox P. هلا basically اول شيء بنعمله we just insert our whole plasmid within our genome. هيدي اول شغله. الشغله الثانيه we remove everything but the gene of interest using the Cre-Lox P. هيدي كثير اساسيه. كيف نعمل هذا الشيء؟ basically نحن نعرف انه if they were direct يعني إذا نحن كان عندنا for example هيدا هو الجينوم وعندنا نحن كان two direct Cre-Lox P sites شو بده يصير عندنا any gene that is present here is going to get removed رح تنقص اوكي. لكن basically if they were both direct repeats هدول Cre-Lox P رح تنقص او رح يروح كل شيء between them. بهيدي الحاله نحن حطينا ال Cre-Lox P sites all around الاليمنتس تبعونا. ممكن يكونوا بروموتر، ممكن يكون الجين ثاني نحن مش هو الاساس اللي بدنا اياه، ممكن يكون selectable marker etc. basically حطينا نحن كل شيء ما بدنا اياه within these Cre-Lox P and then we remove them. Our favorite gene عشان كانت برا هيدول it is not going to get affected therefore it is going to get incorporated within our gene within our genome. So basically نحن ليش بنعمل هيدا الشيء؟ وليه هيدا الشيء اساسي؟ نحن we only insert our gene of interest without any other elements. Basically it is for ethical reasons. ما بدنا نفوت بديتيلز اكثر من هيك بس for the most part في scientists اتفقوا and for ethical reasons if we want to insert our gene or a certain gene into a host organism basically we only insert it itself without any other elements.